Так, я снова в Ротае. А это значит, что мы продолжаем проходить Kingdom Come Deliverance. Я уже не знаю, сколько осталось проходить это. Но, судя по тому, к чему это все идет, блять, думаю, не так долго. Отличное качество картинки. После того, как GeForce Experience мне все тут похерашил. Вообще, прям картинка 2018 года, прям видно. Так, хочу пооткрывать все замки здесь. Сколько времени? Нормально. Мне нужно пооткрывать замки, посмотреть, что в них лежит. И что еще? Ну и все, наверное. Да, все открыто. Здрасте, добрый вечер. Тоже открыто. Это мы закрываем, конечно. Так. Смотрим, есть тут пидорасы? Нет тут пидорасов? Так, это... О, блядь. Шамотр, блядь. Сейчас она уйдет. Блядь. Как вы доебали, блядь, меня. Да иди нахуй. Можно, блядь, просто взять и съебать оттуда. Блядь. Ладно, хер с ним. Не пойму, блядь, ты на дверь просто смотришь. В чем проблема-то? Наконец-то я могу вскрывать это говнище. Блядь. Ну и что здесь? Ну, деньги мы украдем, конечно. Все? Это все? Так, о, ага. Да, блядь. Да, блин. Чё тут? Нахер. Так. Тут открыто, вот тут. Ну, честно, конечно, не то, что я ожидал здесь увидеть. Вот сколько у меня теперь? Навыки. Вскрытие замков. Повскрывал. Легкий украшенный шос. Простое платье. Это все? Тут открыто, тут открыто. Капец, вот это говнище, блядь.
Ладно. Шел в жопу. Главное, что все повскрывали. Теперь можно поспать. Вот, для сохранения. И все. Блядь, дура тупорылая. Так. А, Б, С. А, Б, 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 С. Ну. Давайте туда. Я думаю, начать надо с С. Все-таки, все равно. Но это сейчас мы посмотрим. Главное туда добраться сначала. Спроси Рихтержа. Не хочу. Спроси хозяина корчмы, спроси хозяина вербовщиков. Salami, sausages, lard of all kinds, and scratchings that make your mouth water more than the finest cake. All that grows in the ground, fresh. Come right up. Крапивоз. Конечно, выглядит это очень странно. Какой-то взрослый мужик ходит и собирает крапиву. В доспехах, блядь. Так. Теперь надо сделать самое главное. Во-первых, положить крапиву. Мяту, одуванчики, блядь.
Так, а сколько я уже собрал, кстати? Ремесло. 2694. Нормально. Так, корчмарь. А с тобой что случилось, мразь? Ходишь, блядь, с хуйтой на голове. Так. Так. I'm looking for some people you might know something about. If they come here to drink, maybe. But I won't aid you in any mischief. You haven't heard talk of any scoundrels in town? Well, I have heard some things, but I can't say if they're true or not. There's some that talk just to hear the sound of their own voices. And who's the most frequent topic of that kind of gossip? Miller Simon. They say he's rich with coin, and it's not from the mill. But that's nonsense. Folk just don't know how much a mill can earn. Anyone else? Aye, there's talk of the knacker giving people the evil eye, or them that's not in bailiff's good graces. But I don't suppose that's what you want to know. Ну I've давайте. heard some rough men come here looking to recruit. Have they ever stopped in to eat or drink, or to arrange something? There were some brawlers that used to fight behind the tavern, but they raised such a commotion. I went and complained, and the town watch drove them off somewhere. I wasn't thinking about that lot. I'm looking for recruiters that hire mercenaries and other cutthroats. Don't know about that. Every once in a while, a merchant will hire some help or an escort, but nothing more. Nobody comes here regular. I'd notice if they did. Do you happen to know where the brawlers you complained about moved on to? I've not got the slightest inkling. I'm just glad all the shouting stopped. It scared the horses in the stables. Thank you, Inky. Not at all. Would you like... Goodbye. One beer for me. I wanted to ask... Thank you. Not at all. Дебил кусок. Так. Спроси мельника Симона. Спроси живодера. Так, стоп. Странно. А чё? А этот корчмарь куда делся? Чё? А можно жить, блядь, вот тут? Долбоёба, блядь, кусок в ебенях каких-то живет. Уебан, блядь. Да насрать мне на ваш турнир, задолбали, честное слово. Так. Хочу еще сходить. Это... Где это? Корчма? Нет, это не корчма. Корчма вот это. Да, вот корчма. Ты корчмарь? Хуёв ты корчмарь. Ты долбоёб. Ты какой-то елеш, блядь. Горожань. А вот корчмарь. God, what? Have you noticed anything suspicious? And what's your idea of... Have you heard of anyone looking to hire some rough men? mercenaries, you mean? Yes. There were some fellows conspiring here in the corner twice a week, and others coming and going. They didn't look entirely respectable, but they never made any trouble. And what happened to them? I don't know, they just stopped coming. And I haven't seen hide nor hair of them since. You haven't heard anything about where they went? How could I have? They just stopped coming, and that's that. Where do you think they might be meeting now? How should I know? I'm an honest innkeeper, not a man at arms. Is there any way I'll recognize them? Unquenchable thirst. They drank like fish. They were rough-looking too, big-bearded and scruffy. Aside from that, they mostly kept to themselves. That's not much help. What did they do while they were waiting for someone? They drank. Неожиданность. And they played dice.
I do remember there were always dice on the table. So they were fond of dice, were they? And where would you find a game around here? Anywhere there's dice and usually drink. That's all you need for a game. Although it dawns on me now, I never saw Simon with those men, oddly enough. He's got a nose for drunken dice players with a coin to lose. Simon who? Why, the young miller. He runs Catzick Mill. Neighbors are always slandering him for trafficking, but who knows? Maybe he just has a knack. Да, понятно, понятно. Так, ладно. You don't know where I might find some more dishonourable folk, And why would you want them? You'll set tongues wagging about you. but they be the ones to know what reputable townsfolk don't. I grant you that. Well, we don't have an executioner, just a knacker. What can you tell me about the knacker? Decent folk don't talk about him. He deals in carcasses. I was hoping you'd tell me a bit more than that. Why should I care about him? He lives in a house by the church, and that's all I know. And all I'll say. What can you tell me about Simon? There's not much to tell. He runs короче, Catzick понятно. Mill, and some say thieves meet Особо there at ничего night. от Isn't них there нового gossip не about every узнаешь. miller? I don't think he's a sinner. В принципе, к Рихтаржу, наверное, смысла нет идти. Anything else? You might not find him at the mill. He's a busy man, always out and about making... Thank you for the help. Not at all. God be with you. God be with you. Как-то угрожающе звучит. Да. Не могу перейти. Это непреодолимое препятствие. Кусок, блядь, игрока вообще, короче. Главного героя, я бы даже сказал. Так. Ну, пойдем на Б. Что тут будет? Что-нибудь тут новое. Мне нужно поговорить с... Mate, Пошла нахуй. from the woods or from the bank. Так, что-то я из-за нее, блядь, проебался. Ага. А сколько у меня жрачки? Ну ты бомбом, блядь, давай. Пожрал. Здорово, мужик. God save you, good night. What can I do for you? Да, наверное, надо было что-нибудь другое надеть, но мне насрать. Мне кажется, тут они все какие-то такие. Are you the local knacker? I'm the local grave digger. But if there aren't any burials to take care of, I'll turn me hand to knackery. Well, then you might know a lot of things that others don't. I'm a decent man. Not always honest, but decent. Anything fishy going on in these parts? It certainly is. Candles are being stolen from the church. As brazen as that. What sort of people do that? Ah, but have you heard of anyone around here hiring adventurers and bandits? How would I know that? Most people avoid talking to me. I don't even go to the tavern much these days. Thank you. Very well. I'll see you later. See you later. Who you later? Так. Мне нужно одеться как долбоеб. О, портной. Надо к портному зайти, может он чем торгует. Одеться как долбоеб. Вот. Соответственно, да, это портной. Не выглядеть, блять, как стражник ебаный. So what is it you need? Пошла нахуй. Так. Вофенрок нахуй не нужен. О, рубашка. Так. Почему они стоят разную стоимость, похуй. Желтый колпак.
О, петушар какой. Так. Черно-желтый капюшон. Так, это тоже сюда. Это тоже жупан. О, желтые шоссы. Тоже давай. Нахер. Шаперон. Давай. Дуплет. Нет. Гамбизон. Пурпурен. А где куртка? Ладно. Красная верхняя куртка. О. Точно, ботиночки нужны. Есть ботиночки? Нет, нужен кожевенник. Так, 3,6. Давай торговаться. Let's have a word about... Well... Чё, Вэл? Ты мне продашь вот за столько. Some change back. Aye, for that amount. Have you picked a Так. Мне нужен вот так. Вот. Теперь. На удивление, куртка лучше, чем... А, нет. Это не то. Пурпурен. А, нахер я это взял, точно. Ну, короче, не важно. Нормально. Обаяние 17, обаяние 18, 16, 20. Ну, нормально. Что это за эффект? Так, хорошо. Тоже нужна эта одежда, а то иногда я слишком угрожающий. Ну, без ботинок нормально, я считаю. Вот. Пойду сохранюсь. Не туда. Все, достало. Так, давай. Ой, давай. Поворот. Потом в Прибыславицу еще схожу, денежки возьму. Там 1020, чтобы было в кармане. Короче, там можно полтинник, в принципе, оставить. Я считаю. Сохранимся.
Мини-игру, что ли, сюда спиздили? Спасибо, блядь. Так, пошел нахуй, пес. Yeah. Yeah. Беги, лошадь, беги. Давай. К Мельникосу зашли. О, прям тихо, так бегает. Так прикольно. Так. I hope I can be of some help. I'm Henry from Skalitz, and I'm looking to... I expect Peshek sent you. And if it was Peshek, the tailor in Sasso has received some valuable brocade. No problem. It'll be here in no time at all. Good. It ought to be at his shop. Bring the whole... Так. You haven't heard of any recruiters around here, have you? People looking for armed men? Perhaps, but I'll not speak of it now. Why not? It's important. Because we're in the middle of something. Come on. Nothing bad will happen if you talk to me. Perhaps not, but I'll tell you when we're done. My memory will be sharper then. Right. Christ, it's like pulling teeth with you. I hope you're more generous with your groschen than your words. I'd like you to teach... Certainly. Понятно. Well. See you later. Блять, а я могу же обучиться, блять. Иди сюда. I'd like you to... Certain. I want to achieve... All right, but it'll... Now, pay close attention. Отлично. Так. Во. Это я понимаю. Так. Нормалек. Характеристики. То. Что-то как-то они не очень, да, сговорчивые. Кстати, надо пока это отменить. Это потом можно сделать. Так. Как быстро. Узнай, где место. А что не так-то? А, журнал.
Так. Чё он мне там говорил? Где они там? Где-то собираются. Блять, а где? А это кто? Туда надо сходить. Ни хрена не понимаю. Ладно. God grant you health. How goes it, Tanner? Not well, lad. Not well at all. Every evening there's such a wreck at a body. You don't say. And what's the... Some pack of louts raising hell behind my home. О, блять. When I want to tell them to go elsewhere, they beat me. When are they there? Nearly every evening. Every god-forsaken evening. Shouting and bellowing there till nightfall. And then they leave. Probably to get drunk. How many of them are there? How would I know? They make as much noise as a herd of wild boar in rutting season. And did they all attack you? Aye. They knocked the stuffing right out Да of по me. тебе не скажешь. If you want, I'll take care of them. Well, you look like you could move mountains, but there are several of them and just one of you. Perhaps we'll be able to settle things. Maybe. They might. Perhaps I can reason with them. It doesn't have to come to blows. Well, break a leg, lad. Or better yet, don't. But God be with you. Угу. Ну давайте вот до сюда дождемся. Вот они. Сорняк. Жерть. Пень, блядь. Кулак, ну-ка. Ты больше всех похож на главного. The Tanner sent me.
He says you've been causing a commotion at night, and I thought I might convince you to stop. Ha! So all his whining finally found a friendly ear, did it? Let me tell you something first, Will. I'm the bailiff's man, and we're not doing anything wrong here. Old Leatherman's only been whining like that since he lost a bit of silver. Didn't bother him before that. He told me different. Ha! Of course he did. Otherwise no one would help him. Go ahead and ask the lads. They'll tell you the same. God's honest truth. I'll take you at your word. But what should I do now? The way I see it, you've got two choices. Screw that old liar and leave him be, or get down to business. What do you mean, get down to business? Well, you may think you're pretty tough, and if you give us all a thrashing, we might think it over. But then again, we're no strangers to a hard fight. If I break your arm, then you won't be coming here for a while, will you? But I'm a fair fellow, so I'll make you an offer. If you enter our tournament and win, which means beating us all, then we'll go elsewhere. If you don't win, then you're flat out of luck and have to leave. That's not so bad, is it? What are you doing? Nothing spec. God be with you. Не понял. If I wanted to join in, what would I have to do? It's pretty simple. For the last match, That's right. They say a bout with me. I want to fight you. What did I tell you? First speak. Goodbye. Так. Что-то мне не понял, что так. Нахер вот это. Так, я еще раз, я что-то не понял. Пока убрать. Потом все выполню. I'm glad to see Oh, you don't. some pack of When a. How? If you. well, Perhaps I. goodbye. Так. Наверное, что-то я тупанул. Надо было просто продолжать. Да, ладно, ясно. Я просто думал, что надо одновременно с ними со всеми драться. По одному, что их там побеждать. Да, все-таки в 6. Хорошо.
Так, еще раз. The Tanners. Let me. He told me. I'll take you. The way. What do you Хочу mean его if I обмануть. break you? But I'm. Ну да. If I wanted to It's great. for the last match. That's right. Да, игра сохранена. My humble. Let's fight. Put a bit more effort into it, lad. А, сорняка. Так, жерть. Сорняк. God grant you health. Let's do it. Let's go. Так, понятненько. На. Way off. Так. Он не умер там? Давайте с простым поговорим. Let's fight. That wasn't bad. God be with Алло. Ребят, я не знаю, но, по-моему, он умер. God save you. Let's fight. That wasn't bad. See you later. А, все, встал. Ты как это сделал? Блядь, мудень, блядь. Ебаный, блядь. Ебать! Ебан, блядь, сука, я тебя сейчас выебу, блядь. Ругается он тут. Ты че ругаешься, блядь? На, блядь. Ебать. А! Ой, блядь. Ой, ёб твою мать, я его убил? А, нет. Че, отпизженный? Ага, скотина, блядь. I hope I can. Let's fight. You look pretty good. We'll see. Take care. Уса. На, блядь. Я могу так бесконечно, мужик. Ух ты, бля, как ты там так сделал? Не-не-не, не убивай его. Все, отпизженный. Сейчас он его подымет. Не хочу, чтобы тут это... Все. Собакин, блядь, просто охуенный. Так. Все. Ну, что я могу сказать? Пизда тебе. Чё ты там не ожидал, мразь? Сколько тебе, блядь? Давай, на, мразь. На, сука.
Ты, блядь, где деньги, Лебовски, блядь? На, блядь. Хера, блядь, ты даешь. Ну, более... Что-то он долгий, как суть, блядь. Ах ты ж, блядь. Ну, воротистый какой-то. Ах ты ж пидор. Да! Ну какой-то он, блядь, жирный. Чё, нормально тебе, мразь? Обоссать тебе лицо, на, блядь. Ты чё, не двигайся. Блядь, да нюхай. Я ее не мыл уже неделю. Мразь. Вон, хпшечка устанавливается потихонечку. Ты будешь вставать, нет? Ты будешь вставать, нет? That was pretty good. I didn't think you had it in you. You were really good. I've got to hand it to you. Most lads don't make it past me. So listen, I want to tell you something. What's that? There are people here looking for really tough men, and I'd say you fit the bill. So when you walk through town this evening, if there's a light in the church, go in and wait a while. If they like the looks of you, they might give you some work. Thanks. I'll think about it. Ага. What are you doing here? Nothing special, just a little... I want to get... Certainly. I'd like to... First you have to have some... Охеренно, я тебя отпиздил вообще-то. А, во. Look here, lads. I hope I won't be seeing you around here again. Go and find some other place for your games. All right. We'll go. But if you want to fight again, you're always welcome. I bet you'll come off worse next time. See you later. Отлично. Look at it. Блядь, где ты? Ну все, мужик, радуйся.
I've taken care of the lads who were bothering you. You'll have a quiet evening tonight. God bless you, lad. And here's... If anything else grieves you, just say the word. Goodbye. 300. Там, что-то там. Бой. Бой без оружия. 10. Ведение боя. Бой булавой. Стрельба с топором. Бой мечом, кстати. Скоро подкачается. Куда мне надо идти? Что-то я хочу сначала сохраниться. Так, ну нормально. Что такое? Ничего. О, цветочки, 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 цветочки собрать. Вот это я понимаю. А мне нравится так ходить. Такой не очень шумный вариант. Хоть на человека похож стал. А то какой-то бандюган как будто был. Ко всем подходил. Говорил, у меня меч есть, блядь. А у тебя нету. Календула. Календула, все. Так, хорошо. Кстати, сколько я цветочков уже собрал? 2723 травки. Странненько. Ладно. О, кстати, надо посмотреть, какую-нибудь траву надо собрать. Очанка. 2723 было. Я ее взял, и сколько у меня теперь очанки? 4. А в статистике у меня сколько? 4 прибавилось. Полынь. Ну, хер с ним, потом посмотрю. Ага. Надо помолиться, короче. Да. Тяжело, тяжело. Не пойму, есть свет, нет света. По-моему, есть. О, дверь открыта.
Что тут есть? Паутину воровать не буду. А, вот дверь. Ага, дверь открыта. Ага. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in Amen. heaven. What? So, you've been looking for us, eh? What is it you want? Так, ну я на рыцаря сейчас не похож. Я похож на придурка. Поэтому... I hear you're hiring men who don't mind getting their hands dirty. не слышно нихуя. And where did you hear that? Taverns and the like? People talk? Well, that's a pretty tale. But no one in any tavern told you to come here and wait, did they? So let's have it. Who told you? The bailiff's man told me about you. The one who runs the fight club in the quarry. Did he now? Well, I hope you trounced him. Bastard took my money and dice. If you want, I can give him a proper hiding, just to show you I'm serious. Spare me the boasting. I've got a test ready for you. Let's see how you handle it before you tell us how wonderful you are. What test? Nothing complicated. We used to take anyone who looked like they could keep their head on straight, but not now. Now you can only join if you do what we tell you. Например? Steal something? Nah, not theft. If you want to join us, you have to kill Pius. Who's Pius, and why should I kill him? That's none of your business. But I'll tell you anyway, because it's an instructive tale. Pius was one of us, but he fucked up. How? Did he steal something? Yeah, that was part of it. Stole some money, ran away. A few boys died over it. Showed a distinct lack of loyalty. And as soon as he's dead, you can join us. I'll have to find him first. You don't need to find him. We know where he is. Then why haven't you killed him yourselves? It's quite a test. He's hiding in a monastery. With the stable boys? It's not hard to get into the grounds. No, not there. Oh, he would have been dead long since. He's in the, cloister, or whatever it is. But only monks can get in there. Just monks and Pius. He's an educated bastard. Seems he used to be a priest, but it didn't quite work out. Проповедник, блядь. How am I supposed to get into the cloister? You'll think of something. Maybe there's a secret passage. I've heard there's some cave underneath. The cave of St. Procopius. There might be a way into it from outside. And do you have any other ideas besides secret passages? Well, there is this one fellow been hanging around the taverns. Supposed to join the monastery soon. Might be he could help you somehow. Поговорим. I'd try talking to him if I were you. And if he doesn't help, knock him on his ass and take anything he's got that you could use to pass yourself off as him. A letter of admittance to the monastery, or whatever. Murder someone in a monastery? Have you gone mad? Murder's a sin as it is. Doesn't really matter where you do it. Yes, it does. I'd be spilling blood on hallowed ground. Ой, начинается. Knock him senseless, drag him outside, and finish him off where it's less sacred. I don't give a damn where you do it, just as long as he ends up dead. And do you have any other test? We're not hiring stable boys. We want men who are prepared to do anything. And this is the toughest task we've got. So how many men have you already sent? Just a handful. And what happened to them? Did they hang? Just the first one. The others turned tail. Guess they didn't have the stomach. Ну да, охеренная. Так. How will I recognize Pius?
You won't have been there long. You should be the only new one there. But what if there are others? What does he look like? Normal? He always went about well dressed and had a fine looking dagger. Yes, except he'll be given a robe and they'll take his knife. Then you'll have to try and figure out which one of the novices it is and get him to betray himself. Try getting him drunk. Then send him straight to hell. Get him drunk? In a monastery? We're better. There's more wine there than in the royal cellars. And I doubt he suddenly stopped drinking. Так, хорошо. Fine. So I've got to kill Pius. He's in the cloister, and to get into the cloister, I'll need to enlist the help of some boy who's joining the order, right? More or less. And now the main thing. The main thing is to kill him, isn't it? Of course. But that's not all. All hell's gonna break loose in the monastery after the murder. So, either make sure nobody finds him, or hightail it out of there quick as soon as the job's done. But better if they don't find him right away. And what else? Should I come back here afterwards? No. Before you run for it, take his special dice and bring it as proof that you killed him. And if you can get him to tell you where he hid the coin, bring that as well. Bring his dice and the money if I find it. And where should I bring it? From the monastery, head east across the river. There'll be a swamp where you'll find a fire pit. Go there at night and light a fire. Make it nice and big and we'll show up. Take the dice and the money, and then tell you where to report. Got it? Right, I'm to slip into the best guarded place in the entire region and kill someone. Take his dice and money, and then go to the swamp and wait by the fire. Yeah, that's the idea. Охуенно. Well, you can at least say a few Hail Marys for me. I'm gonna need all the help I can get. And remember, we'll be keeping tabs. So don't you try to run off, alright? Знаю, как вы следите. Хуёво вы следите, блядь. Я и кряхтаржем хожу, и хуяждом хожу. Там всем похуй. А ты откуда взялся? Я там, блядь, спиздил. Из этого, из сундука что-то. Что это спиздил? О, ключ. У меня один уч. Паспорту сколько у нас ключей? Один. Но я буду, конечно, вскрывать. Мне нужно... Здрасте. Пошла нахуй. Бедность, целомудрие и послушание. Нельзя, блядь. Чего нельзя было придумать, как бы отменять можно? Вот это вот все. Я подумал, что в Ротае лучше сходить сразу. Не хочу я с ними драться. Наконец-то. Так. Надо поспать до утра.
потом начать новый квест. В принципе, хорош, наверное. На сегодня будет. Еще один квест прошел. Хорошо. Ебать, сколько тут квестов, блядь, пиздец. Здесь точно, вот здесь, блядь, 100% есть вот эта ачивка. Я ее видел, там стать монахом. Блядь. Главное ее как-то не просрать, потому что она там точно не по сюжетке. Ладно, поэтому на этом заканчиваю. И в следующий раз пройду этот квест «Бедность, целомудрие и послушание». Может, даже второй еще какой-нибудь пройду. Но пока на этом остановлюсь. Что-то меня немножечко подбамбливает от этих всех ожиданий. Все, ладно, сохраняюсь. Всем счастливо, всем пока.